Welcome to the session, Rethinking Plastics Towards a More Circular Economy in Latin America and the Caribbean. My name is Germán Sturzenegger. I'm part of the Inter-American Development Bank team, and I have the pleasure of moderating this very exciting and hopefully very informative session for you all. So before starting, a few logistical issues. The session will move between English and Spanish, so if you need a translation, I think you already know how to do it. Just choose your YouTube channel on the landing page. So a few things about the session. The session will have two main sections or objectives. The first one is to provide a plastic management snapshot for Latin America and the Caribbean. And we're going to be discussing things such as how much plastic and what type of plastic we produce, how much we import, how much we export, how much plastic waste we generate at the country level, at the per capita level, and how we manage these plastics, how much we recycle, and a spoiler here, not very much, and you will see that. And very importantly, we will discuss how much could potentially leak into oceans and where. To give us that snapshot, we will have Jenna Jambeck. Jenna is a professor in environmental engineering at the University of Georgia, and she's one of the main global experts on the plastic issue. After Jenna's presentation, we will pivot and we will move to a panel discussion about circular economy. And this is the second objective of the session, in which we hope to discuss a few important and critical issues. How countries are connecting the plastics and circular economy agenda, how plastic management and circular economy is being mainstream into the climate change agenda and the NDCs. We're going to be discussing what are the benefits in terms of job creation of transitioning towards more circular production and consumption models. What are the financial challenges that this circular economy agenda faces, and what role can institutions such as the IDB play in accelerating access to finance for the private sector? And last but not least, we will discuss the role of innovation and what type of innovation around plastics and circular economy is taking place in Latin America and globally. And for that, we have an amazing group of panelists. We have Guillermo Gonzalez, who is the head of the Circular Economy Office at Chile's Ministry of Environment. We also have Maricela Alvarenga, who is the head of the Financial Intermediaries Division at IDB Invest, which, as you may know, is IDB's private sector window. We also have Catherine Zage, who is the chief of unit at ILOS, at the International Labour Organization Research Department. She co-led a very interesting paper about jobs related to climate change and zero emissions, so she will be talking about that. And last but not least, we have Ellen Martin, who is Circulate Capital's Chief Impact Officer. After the panel discussion, we hope to have some time to open the floor for Q&A from you, from the audience. So hopefully I'll try to get there in time. So please use the chat option to send your questions as the panel discussion goes on. Be very inquisitive, please. We need that. We need good questions for our panelists. And for the Q&A, we will also invite Jenna back to the Q&A so she can answer some questions about her presentation. With that, I think we can get it rolling. Jenna, please, the floor is yours. Thanks so much, Germán. Thank you for having me. I will just be pulling up my presentation. Just some global background quickly before we jump into the region, but why are we really talking about plastic? Just thinking about how much we've created globally as of 2017, it was 8.3 billion metric tons that we'd produced. Really hard number to imagine, even when you convert it to 80 million blue whales, it's hard to imagine. But most importantly, what have we done with that material? And because a lot of it, 40%, is used in packaging and single use, that meant that 6.3 billion metric tons had become waste that we had to manage. And really only on average globally, 9% of that had been recycled. So that meant that about 79% was ending up in our landfills or in our environment. And we know that in our environment, this is a nice slide that's a mashup of a few different research studies. One of the ones we published in 2015, that which ends up on our land in the environment can make its way into our rivers
and then into our oceans. And the pink circles here are concentrations of plastic observed in the oceans. And we've really seen it everywhere from the highest mountains in the world to the bottom of the ocean in its deepest depths. And so this ubiquity means that we're really just trying to figure out what kind of impact it's having. But mostly we know that it's not good to have it in the environment and in the ocean. And so we're trying to work to turn off that tap. So focusing in on the region here, we know that that on average, Latin America and the Caribbean produces about 4% of the plastics that are used globally. And that's been a trend that you've seen over the last 13 years. You can see that line is fairly consistent with a cumulative amount of about 180 million metric tons. So how much waste that then has created within the region when it's used there. So the region ranks about fourth in the world for quantity of plastic consumed. As of 2016, it's about 8% of global consumption. The region generates about 11% of the world's total municipal solid waste. And on a per person generation rate, according to the World Bank, the region is third highest, so only just behind North America and Europe. And this generation rate is also higher than the global average, which is about 0.74 kilograms per person per day. And this region is about 1 kilogram per person per day. So in general, the region has sort of a high urbanization rate, and then these higher waste management rates that can be found often in like the Caribbean islands where there's high tourism can drive up some of the data that we're talking about right now. Plastic itself makes up about 12.4% of the waste stream by mass, and the total waste generated in the region based upon the model that was developed for this work here is about 232.8 million metric tons. And then the plastic amount is 28.8 million metric tons generated, plastic waste for the region. Okay, so how is that managed here in the region? So it's managed mostly through landfilling that can be seen here. 26.8 is still managed in an open dumping scenario, which means that they would probably have high leakage rates. 69% is landfilled, with about 52% of that being sanitary, 14% in controlled landfills. These are all terms defined by the World Bank, and then about 1.5% in an unspecified landfill. The region has the lowest reported average recycling rate across all regions, reported by the World Bank at about 4.5%. That's just below the next lowest, which is the South Asia region at 5%. But I think the key here is really this is a formally recycling rate. We know that there is a tremendous informal waste management within Latin America and the Caribbean, and that data is not well documented or collected, and I think a lot of times informal sector not well recognized. So there's not good data, but the average number reported of active waste pickers in many of the larger cities in the region is approximately 4,000 people in each of those cities collecting and processing recycled materials. Regionally, this region only contributes a small portion to what plastic scrap is traded around the world. But as of 2018, Mexico is the fifth highest exporter of plastic scrap. And in that year alone, 65% of this was interestingly exported to the United States. The next highest, Brazil, only trades less than 1% of what Mexico does, but 33% went to Paraguay and 24% went to the US. For cumulative trade, the region is a net exporter, and mostly this export is of these other plastic, which do contain PET, which is typically what beverage bottles are made out of. And the region contributed 6% and 1% of global exports and imports of plastic scrap, respectively.
So we wanted to then talk about how we could estimate the quantity of plastic scrap that's mismanaged and can potentially enter waterways in the ocean. And we followed a similar methodology as the science paper that we published in 2015. This was a 2010 estimate where we looked at the quantity of waste generated, how much of this was plastic, how much of this was mismanaged within 50 kilometers of the coastline, and then estimates of how much might be entering the ocean. And globally in 2010, this was equal to a mid-estimate of 8 million metric tons, which is equal to a dump truck of plastic every minute. And so here we see the mismanaged plastic waste percentages in the region, ranging from only about 2% in some of the Caribbean islands to about 49% in Haiti, with the average for the region being about 19% mismanaged plastic waste. The total estimated plastic waste available to enter the ocean in 2020 is 3.7 million metric tons for the region, and this is about 1.5 times more than what was found in 2010. And this incorporated 2020 population density numbers, as well as the updated World Bank data from World Bank 2.0 or What a Waste 2.0. So just looking at this under business as usual projections, meaning no changes in trying to reduce this, the regional quantity increases in 2030 to 4.1 and 2050 to 4.4 million metric tons entering the ocean, or excuse me, available to enter the ocean every year. And so what's really ending up in the environment, right? So there's a couple ways we went ahead and looked at this. One is the International Coastal Cleanup, which has been being conducted for over 35 years by the Ocean Conservancy. And we went ahead and looked at the quantity of data just within the region for 2018. So about 4.6% of the data was collected in the region, 4.5 million items. With the top items being plastic beverage bottles that were found, bottle caps, cigarette butts, food wrappers, and then plastic cups and plates. I wanted to talk a little bit here about a tool that we developed that also has collected data around the world, not just on one day, but consistently using community and citizen science-based efforts. We use it as researchers to collect more systematic data on what ends up in the environment. And we use it for solution-based data gathering with 3 guiding questions. If you think about when you see something on the ground, what is it? Important to identify specifically what it is. Then we can think about how did it get here? And then third, if action needs to be taken, what can we do about it? And how can we prevent it ending up there in the first place? So with the mobile app, Marine Debris Tracker, it's open science, open data. Anyone has free access to it. There's been 17,500 entries within the region, most of them in the Galapagos, Virgin Islands, Dominican Republic, and Peru. And what are the top items found with this data over time? There was about 105,000 items compiled, and you can see they're quite similar to that ICC snapshot, other than the fact that plastic fragments are found. So those will often wash up onto shore. Once plastic weathers, it doesn't biodegrade. It fragments into smaller and smaller pieces. But then we saw similarly plastic bottle caps, plastic bottles, cigarettes, and food wrappers rounding out that top 5. So what I wanted to say now is we looked at policies and projects within the region, and they're associated with addressing the plastic issue. So 11 countries have reported national policies that are in place. The highest percentage, 9 of those, are related to plastic bags. And a few examples in Antigua and Barbuda, in addition to a plastic bag ban, they're also looking at banning expanded polystyrene, and which are foam, food containers, utensils, and coolers. And that has expanded to several countries within the region. There's a national ban on plastic bags in Belize, similarly on the foam. And the thing is, though, is that information showing documented impacts from some of these bans, they're largely unavailable. However, data has been collected in Colombia, where there's a plastic bag legislation resulting in 27% reduction in plastic bag use. I can tell you from experience, if a ban is in place and it is actually enforced, you don't see those items
on the ground. And Costa Rica has passed comprehensive national policies banning a range of disposable plastic items with the goal of fully eliminating them by 2021. Most of the local policies, so those are on this map as well, are really related to plastic bag bans. Two of the largest cities in the region, Mexico City and Rio de Janeiro, both have policies in place. However, again, not good data reporting in terms of impacts, but in Rio de Janeiro, reportedly, it has resulted in a 24% annual reduction in plastic bag use. So I just want to thank the IDB for communities in the region to address this issue, providing resources to compile this data. If we don't have this kind of data to work from, it's really hard to know what and where to go next. But one thing we do know, this issue is not going away. We need to continue to address it in America and the Caribbean and the rest of the world. Thank you. Thank you, Jenna, for a very comprehensive and concrete snapshot about our plastic management situation in Latin America. We did publish these numbers and this data. So if you go to our website, you just look up IDB plastic leakage, Jenna Jambek, you should find it. If not, we can share the links. But data quality is a challenge when it comes to plastic management and plastic waste management specifically. So I think this is a very useful, at least introduction, a first approach to collecting better and quality data around plastic management. So thank you, Jenna, again. Please, I will call you back for the Q&A, so please stay tuned. And now I would like to invite the other panelists, Guillermo Gonzalez, Marisela, Catherine, and Ellen, to join me in the panel discussion. So we'll give the technical people a few seconds for them to join. And Guillermo, I see you there. So why don't we start with you, the public sector perspective. And this is the moment in which we will switch to Spanish. So if any of you need a translation, you can switch the YouTube channel. But Guillermo, I'm going to move to Spanish. And something that te quería preguntar, and there we make the switch, es que hablemos un poquito de la situación del plástico en Chile, ¿no? Y lo que está haciendo Chile en este sentido. Como tú sabes, en Chile se consume aproximadamente 1 millón de toneladas de plástico por año, ¿no? Y de las cuales veíamos el dato regional, que se recicla menos del 5% de lo que generamos. En Chile se recicla poquito menos del 10%, un poquito mejor que la región, pero números que todavía son bajos, digamos, comparativamente. Y en 2019, bajo el impulso del Ministerio de Ambiente, suscribieron el Pacto Chileno de los Plásticos, ¿no? Siguiendo el modelo de países como Inglaterra, como Francia, y obviamente inspirado en el modelo que promueve la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Entonces, me gustaría para empezar a transicionar de la discusión del plástico hacia la economía circular, primero que nos cuentes un poquito y rápidamente qué consiste el Pacto de los Plásticos chileno, quiénes lo suscribieron, qué compromisos contempla y cómo contribuyó a repensar la gestión de los plásticos en Chile, ¿no? Y acá quiero agregar una cosita que es muy reciente, es que Chile, la semana pasada, y ahí Guillermo me corriges, aprobó una hoja de ruta nacional en materia de economía circular, ¿no? Fue aprobada recientemente por el Gabinete de Ministros y que establece también metas interesantes en materia de generación de residuos y reciclaje, ¿no? Entonces, nos gustaría también que nos comentes esta interacción en el Pacto de los Plásticos y la hoja de ruta en economía circular. Muchas gracias, Germán. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá compartiendo con todos un poco de la experiencia de Chile en lo que tiene que ver con este tremendo desafío que es la contaminación por plástico. Esta ha sido una de las grandes prioridades del Ministerio del Medio Ambiente en esta administración. Ya en el año 2018, en octubre, suscribimos el New Plastics Economy Global Commitment, el pacto el acuerdo global hacia una nueva economía de los plásticos impulsada por la Fundación Ellen MacArthur y ONU Medio Ambiente, y que para nosotros fue muy importante porque nos permitió dar como claridad respecto de cuáles son los caminos para abordar este problema que es tan complejo, ¿cierto? Y ellos lo resumen en 3 palabras: eliminar una gran cantidad de plásticos innecesarios o problemáticos. Segundo, innovar para que los plásticos efectivamente puedan circular. Y en tercer lugar, circular, porque podemos tener plásticos que
puedan potencialmente ser aprovechados, pero después tenemos que tener toda la logística para que eso ocurra, ¿cierto? Y eso ha sido, como digo, un marco de trabajo muy importante del cual se desprende una gran cantidad de iniciativas que hemos desarrollado, siendo una de ellas la de la hoja de ruta, pero me gustaría dejar como los titulares de los otros temas antes de meterme al detalle del pacto de los plásticos con su hoja de ruta. Prohibimos ya el año 2018 las bolsas plásticas, ahí Jenna lo tenía en su presentación, ¿cierto? Y hace como 3 semanas atrás, el Congreso ya despachó una segunda ley de plásticos de un solo uso de forma más amplia, la que cubre una gran cantidad de productos plásticos de un solo uso, donde también estamos estableciendo la prohibición en distintos tipos de circunstancias, así que es un paso muy, muy grande el que estamos dando también con esta segunda ley. Pero además del ámbito legal, hemos avanzado en el ámbito regulatorio, tenemos ya implementándose la ley de responsabilidad extendida del productor, donde nosotros a través de las regulaciones hemos establecido metas para los productores de envases, como veíamos en la presentación de Jenna, gran parte de los plásticos son envases y muchos de ellos de un solo uso, ¿cierto? Y por lo tanto lo que estamos haciendo a través de la regulación es que los productores van a hacerse cargo de multiplicar por 10 veces la tasa actual de reciclaje en el ámbito domiciliario, donde es apenas un 4,5%, ¿cierto? La tasa que acabas de dar, Germán, es la agregada, ¿cierto? Y esto como montando un sistema de recolección puerta a puerta para el 80% de las viviendas. Pero lo que vemos es que uno puede avanzar y debe avanzar en regulación, debe avanzar en legislación, pero el problema del plástico, como señalaba, es bien complejo y por eso es que nos pareció muy importante reunir a toda la cadena del plástico y eso es lo que hicimos a través de este pacto chileno de los plásticos que lanzamos, como señalabas, el año 2019 después de Reino Unido y de Francia, donde invitamos, como digo, a las principales empresas tanto productoras de empresas de consumo masivo, pero también al resto de la cadena del plástico, pero no solamente a las empresas, sino que también a la sociedad civil, a la academia, a las municipalidades, ¿cierto? A todos los actores para construir en conjunto una hoja de ruta específicamente para los plásticos, ¿cierto? Donde establecimos 4 metas sumamente ambiciosas, donde solamente voy a destacar una, que es que al año 2025, ya van quedando 3 años y medio para llegar a esa meta, ¿cierto? A ese momento, al año 2025, el 100% de los plásticos efectivamente sean reutilizables, reciclables o compostables. Este es un acuerdo voluntario que va más allá de la legislación y la regulación de la que estaba hablando antes. Son empresas líderes que quieren ir más allá, ¿cierto? Y que se han establecido para sus productos este tipo de metas. Y ahora, conectando con la segunda patita de tu pregunta, Germán, bueno, ¿cómo conversa esto con la gran hoja de ruta nacional? Porque nosotros tenemos una hoja de ruta de plástico, pero ahora decidimos hacer una hoja de ruta nacional que es transversal a todos los sectores. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque así como hemos venido fuertemente trabajando en plástico, también hemos venido trabajando muy fuertemente en economía circular, en la construcción, en lo que tiene que ver con alimentos, en los residuos orgánicos, ¿cierto? Y en esos distintos temas, lo que fuimos viendo, Germán, es que ninguno de ellos podía resolver una serie de problemas que son comunes y que son transversales y que son muy estructurales para el país y por lo tanto necesitamos, haciendo también lo que han hecho otros países líderes en la materia, como Francia nuevamente, Finlandia, incluso en la región Colombia, ¿cierto? Desarrollar una estrategia país para poder remover una gran cantidad de barreras, para poder aprovechar una gran cantidad de oportunidades que vienen con la economía circular, y eso es precisamente lo que se aprobó felizmente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad hace algunas semanas atrás, y ahí lo que tenemos es un conjunto de 118 acciones agrupadas en 4 grandes ejes estratégicos para pegarnos un salto como país hacia la economía circular. Dale, Guillermo, mil gracias. La verdad que Chile está marcando, hablando de hojas de ruta, está marcando también la ruta regional, ¿no? Aprobando regulaciones, políticas públicas que de alguna forma marcan la cancha y permiten generar un laboratorio también de testeo, aprendizaje en materia de implementación de este tipo de políticas públicas. Después, si tenemos tiempo, te pregunto cómo estamos en términos del cumplimiento de la meta 2025, pero bueno, si tenemos tiempo. Me gustaría ahora continuar con el panel y hablar un poquito de financiamiento, y para eso me gustaría que Maricela Alvarenga se nos sume.
Y Marisela, mientras te sumas, Guillermo nos contaba sobre este importante hito de política, ¿no? Una hoja de ruta con alcance nacional en materia de economía circular, ¿no? Y tú bien sabes que el acceso a financiamiento es uno de los desafíos que enfrenta la región, especialmente su sector privado, obviamente el público también, pero especialmente su sector privado, a la hora de transicionar hacia modelos más circulares de producción y consumo, ¿no? Y este desafío afecta especialmente a miles de pequeñas y medianas empresas, ¿no? A las pymes de nuestra región, operando en distintos sectores, ¿no? A lo largo de la economía, en temas de reciclaje, alimento, industria turística. Entonces, te quería preguntar a ti, como una de las líderes de BidInvest, ¿no? ¿Cómo está trabajando, tiene planificado trabajar BidInvest en materia de expansión de oportunidades de financiamiento a empresas que necesitan liquidez para transicionar hacia modelos más circulares de producción? Y también te quería preguntar, si hay tiempo, desde tu visión, si es necesario generar innovación financiera o realmente tenemos los instrumentos, es simplemente bajarlos a la agenda de la circularidad. Muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos. No, la verdad que el acceso a financiamiento es uno de los desafíos más grandes que tenemos para alcanzar y contribuir a la Agenda de Desarrollo 2030 y obviamente también para cumplir los acuerdos de París. Esto es importante también recalcar y tener el contexto de dónde estamos y las oportunidades que vemos nosotros para la economía circular. Por ejemplo, se hablaba de la regulación. Claro, vemos muchos países cambiando e implementando nuevas regulaciones, pero vemos también que hay falta de homogeneidad. Entonces, esto sí que lleva a pensar en cómo logramos que todos hablemos el mismo idioma. Ese es uno de los desafíos, pero que también es una oportunidad. Ahora vemos también estrategias de responsabilidad extendida al productor y esto que lleva a que haya menos plástico, a que se repiense cómo usar los empaques y a diferentes oportunidades de negocios al final. Eso por un lado. Por otra parte, también estamos viendo que las necesidades y las expectativas de los consumidores están cambiando y están viendo entonces quién le provee, cómo le provee y buscan si las empresas están teniendo esa licencia para operar de cara a las expectativas que tienen de sus proveedores. Esto al final resulta en oportunidades de negocio y en oportunidades de poder financiar aún más a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas que al final son el motor de muchas economías, representando la mayor cantidad de empleos. ¿Qué estamos haciendo desde BidInvest? Pues desde BidInvest, hasta al tener toda esta diferencia de criterios y de no tener como unas definiciones claras, estamos buscando apoyar a los diferentes países a través de financiamiento y a través de asesorías. En Colombia, por ejemplo, en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular, desde el Grupo BID estamos coordinando toda la definición de taxonomías a través de Bancoldex y de este banco de segundo piso, pero a su vez llamando a los bancos privados para que ellos también nos ayuden a identificar las necesidades y cómo podemos atender ahora a las pymes y buscar así desarrollar todos estos productos y servicios en base a sus necesidades. Y ya teniendo definido los criterios, que todos estamos hablando de lo mismo, pues es mucho más sencillo de alguna manera llegar a todas estas, a toda la economía y a las pymes que son los motores para proveer también a las grandes corporaciones. Eso por un lado. Me preguntaba sobre productos financieros que hay en el mercado. La verdad que sí que hay que innovar. Sí que estamos viendo diferentes productos entrando al mercado. En estos momentos hay un boom de bonos temáticos. Se ha acelerado todo lo que es... Bueno, ahí Marisela, en la segunda pregunta me gustaría que indaguemos y profundicemos ese tema de los bonos temáticos. Así que, si quieres, lo dejamos stand-by ahora a ese tema y volvemos después para hablar de bonos circulares y qué potencial tiene y qué mercado pueden tener en la región, ¿no? I'm going to switch back to English now, and I would like to invite Catherine Saget to talk about jobs and employment and the potential for circular economy to actually be part of this recovery agenda that we have as Latin America and the Caribbean. So, Catherine, welcome again. And according to ILO's flagship report for 2018, World Unemployment Social Outlook, Latin America and the Caribbean is the region that could benefit the most in terms of job creation from transitioning to more circular production and consumption models, no? Generating more than 10 million jobs, new jobs, net jobs around these topics. No? So why don't you tell us about this potential that the circular economy agenda has in terms of job creation
and which sectors have the greatest potential in our region in terms of job creation? Thank you, Herman, and good afternoon, everyone. My name is Catherine Saget. I work in the research department of the ILO. And in previous flagship, we've estimated that the move to a circular economy will create 10 million additional jobs in Latin America and the Caribbean by 2030 compared to 2010. And this comes from increasing the recycling rate for plastic, glass, wood, pulp, metals, and minerals by 5% a year, with a cap of 65%. So that's the European Union target. So our scenario, the 10 million additional jobs by 2030, also takes into account the increases in rental and repair services by 1% a year, which comes from the fact that there's less need of replacement of goods. So we estimated that Latin America and the Caribbean is indeed the region with the highest potential of job creation coming from the move to a circular economy. And it's easy to understand with the example of Chile that was discussed by Guillermo, where you have very low recycling rate of plastic. However, there's a lot of plastic which is either produced or consumed. So if you compare with a low-income country, where recycling possibilities are low, but also the production and the consumption of plastic is low. So the 10 million job, the potential for job creation comes from the fact that the region has many middle income, upper middle income, and indeed a few high income countries. So these employment gains, the 10 million job correspond to an increase in employment, in total employment by 2%. And that comes from gains in recycling services, but also from losses in other sectors, mostly manufacturing and mining. However, jobs in mining and manufacturing are more likely to be formal jobs, to come with access to social security and to pay higher wages. Also, they're more unionized jobs. So here I would like to mention three main ways of creating a better job in the circular economy. First, strategy to formalize job through a combination of training and information, reduction in social security contribution to small firms, higher minimum wages, strengthening labor inspectorate. These strategies have been implemented in a few countries in the region in period of high growth, notably at some point in time in Argentina, in Costa Rica, in Brazil. In a joint report with IDB released in 2020 and called Jobs in a Net Zero Emission Future in Latin America and the Caribbean, we have also reviewed example of countries, notably in Colombia and Brazil, where where countries have promoted better working conditions for informal waste pickers. Now, in addition to formalization of jobs, some elements of occupational safety and health regulation, and I'm aware that this is an area which is perhaps less familiar with you, but these elements of occupational safety and health regulation might not only protect the health and safety of workers, and that's the primary objective, but they might also contribute to a safer and more healthy environment. For example, fire safety, as plastic is an important source of fuel, but also the handling of hazardous substance and so on. So then here too, the rate of labor inspectorate is very important in making sure that these occupational safety and health regulations are complied with. There is a third element which is equally important to create decent jobs, but also very important for business activity in plastic recycling, and which is perhaps more expected, which is skills development for green job. And here, when we talk about skills development, we mainly talk about first the classification of new occupation, new occupation in the green economy, and what are the competencies required to to perform these new occupations. Second, we need to identify
in collaboration with the private sector, the skills gap, and also, finally, of course, to implement the right training program to respond to the skill shortages. I believe that ILO and IDB are jointly working on skills for the green economy in Colombia. To conclude on the quality of jobs in recycling plastic, I would like to point out that plastic recycling often produces product which is of lower quality than the original input. For example, they produce a lot of packages, and this is true even in the best example, like France. And of course, increasing the quality of recycling plastic will also participate in creating better and more decent jobs. Catherine, thank you so much. I mean, everything you raised is super interesting about transitioning towards circular economies, having winners and losers, and how do we guarantee that this transition is just? That's part of the agenda. As you mentioned, recycling in Latin America is mostly informal. Jenna was also raising that point, and working on the formalization and capacity building of our waste pickers, informal recycler is key. That's an agenda that is a priority for the IDB through a platform called Latitude R. We have been working on this for more than 10 years now, and it is a challenge, but it's important that we keep working on formalizing our recycling sector. No? So thank you so much. Please stay with us. I would like now to talk a little bit about innovation, which is also critical for the circular economy and plastic management agenda. And for that, we have Ellen Marling. Ellen, as you know, is part of the Circular Capital team that we work with. I'm proud to be working with them. And Ellen, the questions I had for you is, can we transition to a circular economy model without innovation? And what role can innovation play? And how is Circular Capital addressing innovation around plastic management and circular economy models globally, but also in Latin America? Terrific. Thanks so much, Arman, and thanks for having me. So a little bit maybe first about Circular Capital overall. We're an impact-focused investment management firm focused on advancing the circular economy by financing innovations, companies, and infrastructure to prevent ocean plastics. We mobilize catalytic capital to invest across the entire plastic value chain, from innovations in materials to advanced recycling and reuse and refill models. We aim to prove that investing in the sector can generate competitive returns while moving to solve the plastic pollution crisis. Our first fund, the Circular Capital Ocean Fund, provides both debt and equity financing in waste management, recycling, and circular economy startups and SMEs in emerging markets, primarily currently focused in South and Southeast Asia. But the model is really helping successful business solutions to scale and replicate, connecting them to the supply chains of the world's largest companies and consumer brands. Our investors include corporate investors such as Dow and Unilever, as well as USAID. Currently, the Ocean Fund is $106 million in capital committed, which we've deployed to 7 companies so far. Earlier this month, we also launched another fund, the Disrupt Fund, which has a broader mandate focused on climate tech, because we can't forget about climate solutions as we are focused on plastics, and then also with a broader geographic scope as well. We look for viable circular business models, so really financial returns that are driven by impact on a circular economy, looking for impact on plastic waste at scale specifically. We are investing in value-added solutions that support circular supply chains at the systems level, knowing that contributing to plastic circularity has to involve upstream and downstream solutions. And climate benefit, ensuring that greenhouse gas reductions and savings over linear models are key. And livelihoods benefit as well, acknowledging that both informal and informal labor plays a critical role, and that solutions have to be inclusive and value-adding for workers and communities. The question you asked, Arman, about making any of this happen without innovation, I don't think it's possible. Certainly, creating the circular economy at scale requires both
infrastructure and innovation. Certainly, we need to deal with the scale of waste that we generate today through infrastructure and collections and waste management services. But really, the goals of a circular economy have to be about designing waste out of the system and creating more value from the limited resources we have. And the innovations really happen at many levels. We heard Guillermo talk about the new policies that need to be enacted. Marcela mentioned the financial mechanisms and innovations that need to happen in order to drive more capital into investment in circular economies. Within our portfolio, we are always looking for a combination of, possibly new technologies where we need new materials, but also new designs so that we really are rethinking what we mean by single use and keeping materials in the economy more productively. And then finally, new business models that really, it's not necessarily about technology alone, but really redefining how the private sector, including financial institutions, make money and how we can shift the patterns of production and consumption to be more sustainable. So in Latin America, it's obviously a critical region of focus. As Jenna pointed out, in the fight against plastic pollution, we have to be engaging in the region, and our investors have operations and products already in the region. We connect with entrepreneurs who want to be working in the region, and partners who recognize the needs and potential for impact are clearly here. We have just recently completed a landscape study to assess the opportunity in Latin America and the Caribbean, identifying more than 700 companies across 13 countries that are fit in this space in some way. The majority of the shortlisted companies we talked to are in the infrastructure space, but a critical 20% or so are innovations. So upstream materials, delivery models, businesses that are really rethinking plastics in a different way. And in the past few months, we have been working with a smaller group of these innovative companies to do capacity building and acceleration, leveraging a new curriculum we've developed that's focused on circular business models for plastics. From an impact and investment perspective, Circulate Capital strongly believes that Latin America and the Caribbean are a tremendous opportunity for innovation, for a circular economy, and for plastics. Thank you so much. Thank you, Ellen, and thanks for having now footprint in Latin America. I think you can really accelerate access to finance, to these startups looking for and you're not into the seed investment world, but you're more into the scaling up. So I think that's what these 700 companies need, and that's really, really, really good news. Now that we have an ecosystem of companies and entrepreneurship working around plastics and circular economy. So awesome. So switching back to Spanish, me gustaría volver a Guillermo y hablar un poquito de economía circular y cambio climático. Al final del día, este evento, metimos lo del plástico dentro de un evento de climate change y de cambio climático. Así que, Guillermo, te necesitamos para que hagamos esa conexión de agendas. Y básicamente lo que sabemos es que en el marco de la actualización de la NDC chilena, o sea, de la Contribución Nacional Determinada del año 2020, Chile incluyó algunos lineamientos y acciones de economía circular, ¿no?, dentro de la actualización. Entonces te queríamos preguntar cómo se está incorporando la agenda de economía circular en esta actualización o actualizaciones de las contribuciones nacionales determinadas, y por qué es importante, ¿no? Al final del día, esta es la pregunta de fondo, la transición o transicionar hacia una economía circular para alcanzar nuestros objetivos en materia de cambio climático. Es un muy buen punto el que levantas, Germán, el de ver cuál es la relación, si es que hubiera, vamos a ver que la hay, entre el cambio climático y la economía circular, ¿cierto? Yo puedo contar un poco la historia de lo que tú nos comentabas de la actualización de la NDC. El año 2019 se comienza a trabajar la actualización de la NDC de Chile, en un momento en el que además Chile preside la COP25, ¿cierto? Y por lo tanto
tenía que hacer buena letra desde el punto de vista de que claramente estaba todo el spotlight, todas las luces puestas sobre Chile en esa COP25 y por lo tanto era muy importante lo que esa actualización de la NDC le decía a los demás países, ¿cierto? Y en ese sentido, en ese contexto, se decidió incorporar la economía circular como un componente que se llamó de integración dentro de la NDC, que fue publicada finalmente en abril del año pasado, del año 2020. ¿Y qué significa que es una componente de integración? Y aquí paso a responder tu pregunta, Germán. Significa que integra tanto la mitigación como la adaptación, ¿cierto? ¿A qué me refiero más específicamente? La economía circular puede reducir y tiene un enorme potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, hay un estudio ya muy citado de la Fundación Ellen MacArthur, ¿cierto?, que básicamente demuestra que el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero las podemos resolver en la transición hacia energías limpias, pero ese otro 45% depende de la forma en que producimos y consumimos, y eso se llama economía circular. Cuando uno, para relacionarlo todavía más con esto que nos convoca, que tiene que ver con plástico, ¿cierto? Cuando uno piensa en una botella de plástico de un solo uso, ¿cierto? Esa botella se fabricó de petróleo, que tuvo que ser extraído, que tuvo que ser refinado, que tuvo que transformarse en resina, después en pellet y recién después en botella, ¿cierto? Cuando nosotros lo reciclamos, entonces básicamente estamos saltándonos todas esas primeras fases y vamos directamente a un pellet o a un flake, dependiendo del material plástico, ¿cierto? Pero que se convierte muy rápidamente de nuevo en materia prima. Y eso nos permite ahorrar una cantidad muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas estimaciones hablan de que el 60% de las emisiones vienen de ese primer proceso de extracción, refinación y transformación en la resina, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí tenemos un potencial enorme por el lado del reciclaje, pero incluso más, si pudiéramos reutilizarlo, todavía estaríamos mucho mejor, ¿cierto? Y es algo que nosotros también estamos potenciando. En nuestra ley de plásticos de un solo uso estamos empujando muy fuertemente las botellas retornables y no solamente el potenciar lo reciclable, ¿cierto? Ahora, todo eso tiene que ver con el componente de mitigación, pero también decía que esto tiene un elemento de, la economía circular tiene un elemento de adaptación y principalmente nosotros lo hemos visto vinculado a lo que tiene que ver con la pata orgánica, la pata biológica, digamos, de todo lo que es la economía circular, en la medida que nosotros podemos aprovechar el food waste, los residuos de comida, ¿cierto? Los podemos convertir en mejoradores de suelo, de compost, digestato, etcétera. Podemos nutrir suelos en un país como Chile que creciente y muy velozmente está desertificándose y de esa manera puede adaptarse de mejor manera al estrés climático que con mucha fuerza va a seguir llegando. Por eso la importancia, ¿cierto? Aquí tenemos una herramienta que nos permite avanzar en esas dos patas tan importantes de la acción climática. No, excelente, Guillermo, y es clara la conexión. Recomiendo que lean o que conozcan el reporte de la Fundación Ellen MacArthur. Ahí uno puede indagar con mayor profundidad el potencial, ¿no?, de estrategias de economía circular en materia de generación de gases de efecto invernadero y de cambio climático al final del día, ¿no? Me gustaría ahora volver al tema de financiamiento e invitar de nuevo a Marisela, que se nos suma. Y Marisela hablaba de la necesidad que tenemos de innovar en materia de financiamiento. Yo preguntaba si es necesario innovar o no hay que reinventar la rueda, ya tenemos todo. No, es necesario innovar. Y lo que estamos viendo en la región, pero también a nivel global, es que las inversiones en capital, en equity, han dominado tradicionalmente el mercado de las inversiones con foco ambiental, social y de buen gobierno corporativo, ¿no? Lo que se llaman las inversiones ESG, en inglés, ¿no?, más conocidamente. Y los bonos verdes, sociales y sostenibles, que son comúnmente llamados bonos temáticos, son todavía la novedad, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Marisela, si ves un mercado para bonos de economía circular o bonos temáticos o bonos de transición. Al final del día estamos hablando, la agenda de economía circular es una agenda de cómo transicionamos hacia la economía circular. Quizá una herramienta como un bono de transición justamente dirigido, ¿no?, a facilitar esta transición, tiene un mercado, tiene potencial en nuestra región.
¿Y qué necesita, ¿no?, América Latina y el Caribe para beneficiarse de este tipo de financiamiento, ¿no? Claro que sí. Bueno, como mencionabas, el mercado mundial de bonos temáticos está en rápida expansión y solo durante el 2020 las emisiones de deuda sostenible fueron por un valor de 700.000 millones, casi el doble de lo que pasó en el 2019. Entre las regiones, bueno, Europa ha estado a la vanguardia, pero Latinoamérica y el Caribe ha sido la de aceleración, la que ha tenido mucho más crecimiento. Solo desde Vida Invest hemos apoyado 20 estructuraciones del 2017 a la fecha de bonos temáticos, dentro de los cuales hay 8 bonos sociales, 6 bonos verdes y 5 bonos sostenibles. ¿Y por qué Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica representa una oportunidad de inversión y rendimientos. Hablábamos de bonos de transición. Claro, hay un volumen de proyectos que pueden financiarse y que pueden financiarse a través de este tipo de instrumentos. Innovadores sí, porque ahora estás buscando un uso de fondos donde estás apostándole y contribuyendo a una agenda sostenible. Entonces, hay una oportunidad de inversión definitivamente y de rendimientos. Una segunda parte o un segundo beneficio de este tipo de instrumentos innovadores es que también estamos buscando transparencia en ese uso de fondos y estamos reportando y buscando criterios de elegibilidad que las instituciones ponen a disposición del público para que puedan asegurarse que donde están invirtiendo pues tiene una huella y están cumpliéndose los diferentes criterios que se plantearon. Y en tercero, bueno, la innovación. El sector privado está buscando este tipo de activos, buscando que otro tipo de activos pueden generarse y estructurarse para poder apoyar las diferentes agendas sostenibles. La circularidad, al final, pues claro que es uno de los temas importantes y el potencial para desarrollar ese tipo de instrumentos es clave. Solo en Chile, por ejemplo, se han identificado una porción de 4.8 mil millones de dólares de proyectos que pueden financiarse hacia modelos circulares. Entonces, claro, la oportunidad está ahí porque es una oportunidad tanto productiva a través de corporaciones como de la cadena de valor. ¿Qué te puedo decir? Desde Vida Invest estamos preparados para poder ofrecer el tipo de financiamiento hacia un modelo circular y ofrecemos no solo soluciones financieras, sino que a través de asesoría podemos acompañar a estos actores a que sean más innovadores y puedan entrar al mercado para seguir buscando contribuir a la sostenibilidad de la región. Gracias, Germán. No, gracias a ti, Marisela, excelente todo lo que están haciendo desde Vida Invest para activar, acelerar y escalar, ¿no?, toda esta agenda de financiamiento en materia de economía circular. Desde el sector público, obviamente, todo nuestro apoyo, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta más a Catherine. Catherine, this is out of script, but I think you will be able to answer it. You mentioned something about ILO and IDB working in Colombia, doing an assessment, an analysis about the potential of circular economy in terms of job creation. So could you tell us a little bit more about how are you approaching that study and what type of information will it give us, so maybe we can inspire other countries to do it? Thanks, Herman. Actually, the joint work in Colombia came from the report we did last year, so with Adrien Vogt and myself on the ILO side, on the potential of job creation coming from moving to a net zero emission region. And so following that, mostly research efforts, there was some initiative in Colombia, but that dealt mostly with skills for green job. Skills is an important topic for both the IDB on the financing side and also on the ILO side, perhaps more on the institutional side. So on this project, I'm based in Geneva. So I don't know. I just know that this project is going on and it seems important for both our institutions. That's what I can tell you. Thank you, Catherine. Yes, it's interesting, the report, and hopefully we will have results soon that we can share with the audience. So I think we're running out of time to make additional questions. We want to be very respectful about the time management of the entire event. So I would like to thank all the panelists, Guillermo, Marisela, Catherine, Ellen, and Jenna also for providing that very concrete and interesting snapshot. Thank you so much. I don't know if there is like a final message you would like to
convey or say about circular economy or plastic management? Jenna, maybe you, like some suggestion on what we should do as IDB and region on this agenda. Well, I mean, I think it's so great to hear from, Guillermo, the local people there are what's important to drive this process, and your understanding of the context and culture, within the region is so critical and important, but the motivation is there. And now we have the data, we have, ways that we know to take action. And I think we just want to keep continuing to think about, how to monitor impact and how to get the resources to where they need to go and who the collaborators and stakeholders need to be at the table. So thanks so much for hosting this again. I think it's an important conversation. Thank you, Jenna, and very good closing remarks. Thank you, everybody, again. So with that, I think it was a very interesting conversation with good numbers, very optimistic conversation about the future of the circular economy in Latin America. So we'd like to thank you to the audience also for joining and participating. I just close here, and I think we are closing remarks from the MC.